we march to proclaim and live out the sacred truth that every single child is a miracle and a gift from God. Now each time Usha and I welcomed our own children into the world, we saw firsthand the indescribable beauty of new life, and yes, as you can see, sometimes the behavioral challenges that we had on Monday, but they were good. They were good. And watching all three of our kids grow, learn, and become who they are today has been the single greatest blessing of our lives. Now, every parent here knows that feeling, that awe at a newborn child. It is our responsibility to cherish and to protect it. But thinking about the question of why we march, there are also some subtler, but equally more important answers to that question that I want to reflect on today. Él quiere Now, reflexionar the task hoy. of our movement is to protect innocent life. It's to La tarea defend es the unborn, and proteger it's also to be los pro-family inocentes, and es ser pro-life in the pro-familia, fullest sense of that word ser possible. pro vida en el más profundo de los sentidos, el más pleno de los sentidos. En mi vida, en propia vida, no puedo decir la cantidad de amigos que están enfrentando un embarazo no con alegría, sino con preocupación, porque tienen miedo de la educación, porque tienen miedo de la relación con sus familias. Sé cuántos de ustedes en esta personas están tratando de responder esas preguntas y las dificultades que tiene la gente joven, la desesperación, pero por mucho nuestra sociedad no se ha levantado como ustedes se han levantado, y nuestro gobierno ha fallado en esa responsabilidad. Hemos fallado esta generación no solamente permitiendo un aborto en demanda, sino no dándoles todas las herramientas a las familias jóvenes para que ellos puedan tener a sus familias. Es una cultura de not as personal fulfillment or personal blessings. Las personas ven los niños no como una bendición, sino como un obstáculo. The obligation that one generation has to another es una sociedad que ha fallado en reconocer la necesidad que tenemos de ayudar a las próximas generaciones. Yo quiero niños nacidos en Estados Unidos de América. Es el vicepresidente J.D. Vance, hablando, quiero más niños felices en nuestro país. Y quiero más hombres y mujeres, bellos hombres y mujeres bellos que quieren recibir a sus niños y están deseosos de recibirlos, de darle la educación. Y queremos que las familias entiendan la belleza que son esos niños, que nosotros sabemos que son que son los niños para las familias, que sea más fácil a levantar una familia, construir, tener un trabajo, más fácil, que puedan ahorrar, que puedan tener un carrito para los niños. Is not our GDP number or our stock market, but whether people feel that they can raise thriving and healthy families in our country. Está diciendo que lo que realmente tenemos que luchar no es que tengamos un GDP alto, sino que las familias puedan sentir que pueden llevar una vida digna y feliz. President Donald J. Trump stood in the Capitol Rotunda and took the oath of office, becoming not just the 45th, but now the 47th President of the United States. And I know all of you helped. With the inauguration on Monday, our country faces the return of the most pro-family, most pro-life American president of our lifetimes. La llegada del presidente Trump
ha llegado un presidente más pro-life de todos los tiempos. Un hombre que ha cumplido la promesa de destruir Roe versus Wade. Dedicated to defending the constitutional liberties of all Americans. And the man who supported pro-family policies like doubling the child tax credit, which happened during his first administration and which we're going to do so much more on in the second administration. Now he's back, and we're going to do it again. Now, yesterday, President Trump issued a strong endorsement of the Born Alive Abortion Act, ensuring that those babies who survived botched abortions enjoy the equal protection under law, which is the obligation of every citizen to enjoy in this country. With his return to office, no longer will the federal government direct FBI raids on the homes of people like Mark Houck and other Catholic and Christian activists who are fighting for the unborn every single day. And no longer will our government throw pro-life protesters and activists, elderly, grandparents, or anybody else in prison. It stopped on Monday, and we're not going to let it come back to this country. Instead, and I know you all saw the news, the 47th president has already issued pardons to those unjustly imprisoned. And I want to be clear that this administration stands by you, we stand with you, and most importantly, we stand with the most vulnerable and the basic principle that people exercising the right to protest on behalf of the most vulnerable should never have the government go after them ever again. Bravo! Now the crowd assembled here in this incredible national mall provides an extraordinary example for our nation. You donate to diaper banks, you help find housing for those in need, you help fund the crisis pregnancy centers that give help to young women and young men in a time of crisis. You guys are the beating heart of the pro-life movement, and you've saved many lives already, and you're going to save more again. You being here, this very march is a reminder of the incredible strength and unity of the pro-life movement, and from the bottom of my heart, thank you. Thank you for being here, and thank you for marching here today. And most importantly, in your works, you remind us that the March for Life is not just a single event that happens on a frigid January day. The March for Life is the work of the pro-life movement every single day from this point forward. Now, it is a lifelong call to action, a moment in time, but every single day that you guys do what you do, from supporting young moms and dads, to fighting for the unborn, to working with our legislatures at the state and federal level, you make it possible for us to stand here and say that America is fundamentally a pro-baby, a pro-life, and a pro-family country. Now, I hesitate to give you all advice because I can see there are young and old people who have been in the pro-life movement, some of you for longer than I've even been alive, and I'm grateful to you. But if I could offer one piece of advice, it's a piece of advice born out of my own experience. There was a point when I would get frustrated with people who didn't see what we saw. I would get frustrated that people could look at a picture of a baby on an ultrasound and see not a human being, but just a clump of cells. But one of the things that being a father has taught me
And one of the things that being in politics has taught me over the last couple of years is that it is a blessing to know the truth, and the truth is that unborn life is worthy of protection. So please go forth, not with frustration, but with joy. We are joyful to march for life. We are joyful to know that that picture on an ultrasound, that is a picture of a baby with hopes and dreams and potential to come. It is a joy and a blessing to fight for the unborn, to work for the unborn, and to march for life. God bless you all, and thank you for having me. It's an honor to be with you. Compártenos un poquito, estamos en vivo con Radio María, compártenos un poquito qué te ha impresionado del discurso del presidente. El vicepresidente tiene una manera de hablar que nos recuerda la esperanza de la verdad de lo que estamos viviendo. Y no tan solo de que cada bebé tiene esperanza y eso, pero es nuestro deber también protegerlo. Me encanta que nos recuerda que no estamos solos, ¿verdad? O sea, que el gobierno está con nosotros, que ellos están con nosotros y que lo que estamos haciendo ahorita no tan solo es sancionado, sino es una responsabilidad que nos está poniendo nosotros. Significa mucho que el vicepresidente de los Estados Unidos esté con nosotros y nos esté animando, porque dice que vamos todos juntos. Ha sido extraordinario. A mí me parece, de las cosas que más me llamó la atención, es que dijo una cosa. Él dijo, no hay que frustrarse por personas que no entiendan que ven un niño, que ven el ultrasound de un niño y que no ven allí una vida, sino que dicen que ven un clump of cells, que ven un grupo de células. No hay que frustrarse, no, al contrario, darle gracias a Dios que nosotros tenemos esa luz de entender la belleza de la vida. Él decía, yo mismo, cuando viendo que era padre de familia, yo decía, pero qué maravilla, qué belleza. Habló mucho de la belleza de la familia, la belleza de tener un hijo. Y esta realidad que encontramos en el mundo, de que las personas, por el engaño del demonio, no puedan entender que el niño que está en el seno de la mamá no es una persona, con todo lo que la persona implica, nos tiene que llevar, primero que todo, a ser agradecidos con Dios, y segundo, a nunca cesar en esa lucha por llevar esa luz a tantas personas que lo necesitan. Entonces, me alegra mucho pues estar aquí con ustedes, me alegra que estés aquí. No sé si alguno de ustedes que nos acompañan en la lucha quiere decir algún comentario. ¿Quieres decir algún comentario sobre lo que dijo el vicepresidente? Pues muy bonito que tiene ideas como muy parecidas a las nuestras y casi iguales, y que también quiera defender la vida. Muy bien, gracias. A ver, Pepe, ¿tú quisieras decirnos alguna cosa de lo que dijo el vicepresidente o de lo que has visto acá? ¿Qué te haya impresionado? Que estamos celebrando la vida, que desde el gobierno hasta la última persona que estamos aquí estamos celebrando, defendiendo, y estamos en el jubileo, padre, el jubileo de la esperanza. Esto es esperanza, esperanza por la vida, por la dignidad de la vida. Estamos alegres, estamos contentos y vamos convencidos a marchar de que Dios siempre puede más. Muy bien, entonces con esto terminamos esta live desde acá. Vamos a hacer algunos otros clips, tratando de hacer algunas entrevistas. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y desde Radio María seguimos también colaborando en esa lucha por la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.